Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at nanonood sa RH-TV, lalo na sa mga kasamahan nating alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Una sa lahat, nais naming batiin ang lahat ng nagtapos sa aming Lisa Macuja School of Ballet Manila Summer Intensive Program, lalo na sa kanilang matagumpay na pagtatanghal ng Just Dance 21 noong isang linggo, May 20, sa Aliw Theater. Congratulations sa inyong successful na staging of Swan Lake kasama ang mga scholars ng Ballet Manila. At sana ang karamihan sa inyo ay magpatuloy sa inyong interes sa ballet at maging professional dancers in the future. Basta't magtrabahong maigi, maging disiplinado, at ang laging ang sinasabi ng lahat ng mga kabataang dancers, huwag na huwag tatamarin. Whether in class or in rehearsals, always give 100% of your best and work hard. Because in the end, hard work trumps talent when talent does not work hard. So muli, congratulations to our summer graduates. See you in the next workshop. Samantala, sa hapong ito, walang duda na ang ating bisita ay biniyayaan ng pinagsamang talento at kasipagan. Dahil pinili niyang magpakatalubhasa hindi lamang sa isang sangay ng sining, kung hindi sa dalawa. At pareho niya itong ginagamit para magturo sa mga susunod na henerasyon at iangat ang kanilang kamalayan at interes sa musika at panitikan. Huwag kayong aalis. Sa aming pagbabalik, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang multifaceted artist and art educator na si Allan Justo Pastrana. Si Allan Justo Pastrana ay isang alagad ng sining sa panitikan at musika. Nakamit niya ang kanyang master's degree in creative writing mula sa UP Diliman, kung saan din niya kinukuha ang kanyang doctorate degree sa kasalukuyan. Samantala, nagtapos din siya ng bachelor's degree mula sa UST Conservatory of Music na may dalawang major, music literature at piano performance. Bilang Makata, 2 ulit siyang itinanghal bilang Thomasian Poet of the Year at tumanggap ng Rector's Literary Award mula sa UST noong 1999. Nakamit niya ang Grand Prize sa English Division ng 2005 Maningning Miklat Award for Poetry na sinundan naman ng gantimpala para sa essay category ng 2007 Don Carlos Palanca Memorial Awards. Nailathala na ang kanyang mga tula at sanaysay sa iba't ibang anthologies at journals tulad ng Dalikhaan Book of Poetry and Fiction 2000, At Home in Unhomeliness, an anthology of Philippine post-colonial poetry in English, Perspectives in the Arts and Humanities Asia, Diliman Review, Soft Blow Poetry Journal, and Cordite Poetry Review. Taong 2011 nang mailathala ang kanyang unang koleksyon ng tula, ang Body Hall, na nagwagi ng 2013 Madrigal Gonzalez Best First Book Award. Nakasama din ang ilan sa kanyang mga tula sa isang 3-poet volume ng Asia Pacific Poetry Series na inilimbag Vagabond Press sa Australia noong 2015. Samantala, nagtuturo si Allan ng panitikan sa Miriam College at ng musika sa Ateneo de Manila. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art2art sa teacher, writer, and musician na si Allan Pastrana. Magandang hapon, Allan, and welcome to Art2art. Thank you for having me here. Okay, well, of course, alam natin yung nursery rhyme na alin Yeah. ang naiba. Yung question ko sa iyo ngayon is alin ang nauna? Okay. Yung interes mo sa panitikan o yung interes mo sa musika? O sabay ba talaga sila habang buhay? Hindi naman. Parang palagay ko, siguro nauna yung music kasi my parents were not musicians, but my grandmother loved music, and initially she forced us to
study the piano Piano and other lessons. instruments, right? Okay. Forced, and yun talaga yung nangyari kasi in the beginning parang I didn't like I didn't like playing the piano kasi di ba if you're a kid tapos and then you're forced to practice and we had a really strict teacher and parang when everyone else was playing outside and you're stuck there inside I the can room so relate to that. and you have to and then parang hindi ko na-realize yung ganung and then I had a few cousins, first and second cousins who went to the conservatory who were a lot older than me, parang ganon. And then some of them finished, parang and I don't know, parang I stopped playing the piano when I was in high school. After high school, I went to UP Los Baños as a chemical engineering student. Oh, talaga? Yeah, and then after that, I realized na hindi yun yung calling ko. And then I left UP Los Baños. I was crying to my mom, pero sabi ko, I can't, I can't finish this stuff because I'm not interested. I've just realized, parang ganon. Ang layo-layo naman ng chemical engineering sa panitikan tsaka sa musika. Yeah, ganun lang. Parang sabi ko lang, I want to take up music. Sabi ni mom ko, oh yeah, sige, susuportahan ka namin. Sabi niya, pero dapat naisip mo na nung una pa lang yan. Kasi parang, di ba, your grandmother wanted you to study the piano. Tapos yung cousins mo, nag-aral naman sila ng ba't hindi mo na agad? Ako naman, sige, basta ito na yung pinipili ko. Parang ganun. And then I went to UST. Yun. After I shifted. I left UP Los Baños. I auditioned sa UST Conservatory. Yeah, and then, yun, doon na nagsimula. Okay, Parang ganun. okay. Yung literature naman, much later yon. May konting interest na ako nung high school. And nung time na yon, I alam ko na yung grandmother ko was a fictionist. She used to write short stories for yung mga vernacular magazines during the wartime and then post-war era, yung mga liwayway, ganyan. Pero wala akong idea kung ano yung ginagawa niya exactly. I mean, I know she writes stories, pero other than that, parang ano ba yung importansya? Wala akong idea about those things. Parang ganun. Pero siguro, I'm sure, avid reader ka since bata ka, no? I mean, yung karamihan sa mga manunulat na ini-interview namin dito sa Art2art, ang sinasabi kaagad nila is bata pa lang sila, talagang mahilig silang magbasa at magsulat, of course. Yeah, yung pagbabasa dati pa yon. Yung pagsusulat siguro dahil hindi ko naman na-imagine na kaya kong gawin yung mga tula at mga short stories na binabasa ko. Hindi ko, kumbaga, binabasa ko lang sila, pero hindi ko akalain na kaya ko siyang gawin. Parang ganon. I think I needed some sort of platform to actually realize na ay, kaya ko pala itong gawin. Parang ganon, di ba? Usually ganon naman. So, may kailangan mo yung mga tao magsabi sa'yo na, kaya mo itong gawin. Pero kung siguro kung walang taong nagsabi sa akin na kaya ko siyang gawin, hindi ko rin siya, I probably would keep on reading. Yeah. Yun. Katulad nga ng sinabi mo, parang I've been an avid fan of literature, pero yung actual na pagsusulat, hindi ko siya naisip before. Okay. Okay. So, in that connection of musika at panitikan, nagko-compose ka ba ng songs? I mean, do you combine the two? Actually, hindi. Talaga? Kasi di ba ang poetry, usually mga automatic lyrics na yan ng kanta. I mean, siguro the closest na encounter ko with actual composing was in class. Kasi diba pag conservatory, even if you're not a composition major, you're actually required to attend composition classes. Pero, I don't know, parang feeling ko hindi talaga ako composer. Parang, so, I was a piano performance major in UST and music literature na parang siyang musicology but not exactly, parang research talaga siya. So, so meron ding aspect ng may writing aspect din yung course, parang ganun. Pero yun nga, I was a
piano performance Yeah. major. Okay. So, Okay. hindi ko talaga naisip mag-compose. Siguro kaya ko mag-compose, kaya ko mag-compose, pero hindi ko talaga siya interest. Parang feeling ko, yung consciousness ko, yung sensibilities ko, hindi siya para sa composition. Parang Okay. ganun. Pero well, in another way, in order to merge the two, yung dalawa mong spesyalidad na music and writing is in musical reviews, no? Yeah, Nagsusulat ka ng musical reviews paminsan-minsan for one of the national newspapers. Yes. So what can you say about writers na gumagawa ng mga reviews ng iba't ibang sining na, para sa kanilang, social media websites or blogs, pero wala naman talaga silang formal training sa mga sining na ito. And, nakakatulong ba ito sa pagsulong ng kamalayan ng mga manonood, ng mga tao? Palagi ko, oo naman. Parang ibang perspective din yun eh. Siguro ibang klaseng critic or manunulat yung ng isang art form na meron talagang actual na background. I'm pretty sure may ibibigay na ibang dimension yun dun sa pagsusulat mo about a particular art form, right? Pero parang feeling ko welcome naman yung other people who na wala naman talagang background, actual background dun Bang sa tawag art. dyan, the layman's point of view, Yeah, di ba? exactly. Kasi parang feeling ko naman kahit sa music din naman may mga sa history, we check history, madami rin naman mga music critics na wala naman talagang what do you call this? Wala namang background talaga sa music, parang gano'n. Pero kumbaga interesado lang talaga dun sila sa art form, parang gano'n. So I think it's welcome naman yung mga ganun. Parang siguro dapat mag-offer din talaga ng ganung ibang perspective other than yung expert, quote-unquote, expert point of view ng mga may background talaga sa art. Okay. Kaya gustong-gusto ko talagang mag-interview ng manunulat at saka ng guro. It's such a great combination for radio. Natapos na yung 15 minutes natin. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa musika at berso kasama ang poet-musician na si Allan Pastrana. Dito pa rin sa Art2art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa sining biswal, inihahandog ng Prism Gallery ang exhibit na pinamagatang Unboxed, the 2018 Summer Open Call Show. Tampok ang obra ng baguhang mga artists na sina Franz Arno Salvador, Gerardo Jimenez, Jasper Allan Mirasol, Jeff Dahilan, Jen Mandia, John Larry Gorme, Marco Polo Cabrera, Ska Barayuga at Yeye Calderon. Makikitang exhibit hanggang May 31. Ang Prism Gallery ay matatagpuan sa ground floor ng Island Tower Condominium number 239 Salcedo Street, Legazpi Village, Makati City. Para sa karagdagang detalye, tumawag 886-3947 or mag-email prismgallery@gmail.com. Sa musika, lalahok sa summer camp ng 2018 Sing Philippines Youth Choir ang pangatlong batch ng choristers mula May 29 hanggang June 2. Proyekto ng Cultural Center of the Philippines at ng Philippine Madrigal Singers, ang Youth Choir ay kinabibilangan ng mga piling mang-aawit mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kabilang ang mga kabataang mang-aawit mula sa Batch 1 hanggang Batch 3 na magtatanghal sa concert ng Philippine Madrigal Singers na pinamagatang Pay It Forward sa June 2 alas 8 ng gabi at June 3 alas 5 ng hapon sa tanghalang Nicanor Abelardo ng CCP. Ang concert ay bahagi ng pagdiriwang ng 55th anniversary ng grupo at handog rin para sa kanilang yumaong founder, National Artist for Music, Andrea O. Veneracion. Para sa ticket, tumawag 832-1125, CCP Box Office o sa Ticket World 891-9999.
Samantala, bilang pagdiriwang ng 2018 National Heritage Month, inihahandog ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at ng Museo ng Kasaysayang Pampulitika ng Pilipinas, Casa Rial, ang isang libreng walking tour ng lungsod ng Malolos, Bulacan, May 31, alas 8:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Naglalayo na itong iangat ang kaalaman tungkol sa mayamang, kalinangang pangkasaysayan at pangkultura ng Malolos at upang hikayatin din ang mga mamamayan na pangalagaan ito. Magkakaroon din ng culinary lecture. Ang Casa Rial Shrine ay matatagpuan sa Paseo del Congreso Street, Liang, Malolos. Para sa karagdagang detalye, tumawag area code 044-931-2508 or mag-email casarialshrinemalolos@gmail.com. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuja. Art2art. Kasama pa rin natin ang premyadong makata at music teacher na si Allan Pastrana. Sige Allan, ano yung mga paborito mong mga poets at sino-sino din ang mga paborito mong musicians? Halo na, local and foreign. Yes, oo. Siguro kung sa poetry talaga, yung mga nauna ko talagang, even if I probably outgrew most of them, parang ganon, parang siguro importante pa rin sila sa akin kasi siguro doon ako namulat, parang ganon. I could name a few people, like you have Stephen Dobbins, Adrian Rich, well, J. Neil Garcia, he's also my mentor, and Hemino Abad. You know. So these people, parang I was reading them, you know, when I was younger. Eric Gamalinda, Marjorie Evasco, so all these people. Yun nga, for feeling ko, yun nga, most of them I already outgrew them. Like even their pieces. Not that they're not good na for me, but I moved on to other, you know, to reading other stuff. Okay. So parang so pag sa music naman, ano to, halo-halo din. Doesn't matter kung anong instrument or ano. Yung inspiring for me na mga musicians, like I love a lot of singers, you know, like Janet Baker, the mezzo-soprano Janet Baker, and then ang dami kasi, so kailangan ko, I have to go through like everything. Okay. Janet Baker. I mean, you don't have to be that specific. Kumbaga, what kind of music do you like to listen to? Is it like ballads? Is it like rock? Classical talaga. Classical. Kasi Mas yun yung classical background ko. And sa conservatory before, parang ngayon medyo mas madami na ibang programs na pumapasok. They already have like a jazz department. Nung time ko parang strictly like classical. May ganon. Parang if ever man you get interested of genres outside of the classical genre, parang sarili mo na yun. Parang hindi naman siya ina-explore sa classroom, diba? Pero ako, dumaan din naman ako sa pagkabata. So I love 90s alternative rock music. Katulad ng ibang mga 90s kids. And feeling ko lahat ng mga 90s kids na nanonood, makaka-relate sila. Pero yun, generally like, ano talaga, classical. Until now, parang classical pa rin yung ano ko, parang ganun. Yun nga. So I love a number of singers like Jose Carreras and then Janet Baker, pianists like Christian Zimmerman. They're inspiring for me, like yung buhay nila bilang artists, tapos yung what they had to give up for you know, for the art and whatnot. So, So do you still remember your very, very first published poem?
you know, what was the theme, what was the title, saan ito na-publish, how old were you when it was published? Yeah, before ako na-publish. How much did you earn for that published poem? Pero feeling ko Na-frame ba yung ano? Nisip ko tuloy kung pwede naman siya sabihin. Pwede naman siya sabihin. And then yung first na na-publish ko na tula, it was 18. Sa one of the leading ano tawag dito? Newspapers? Magazines. Magazines. So 18 ka pa lang, na-publish ka na. Yeah, pero before that. Nabayaran ka ba? Oo. Wow. Okay, naka-frame ba yun? Hindi naman. Ginastos ko na. Feeling ko kailangan ko ng time na yun. Okay. Pero, yun nga. Parang I was 18. Tapos, one of the leading magazines na nagpa-publish talaga ng literary works. And we only have a few of them, di ba? And, yun, tapos ang title niya, Voyeur. So, yun. So, yun na yung tema mismo. Yun na yung title ng tula, yun na yung mismo. Ay, yun, naalala ko pa yun. Kasi ang dami kong rejections before that. Parang gano'n. Okay. So, bilang isang guro, paano mo naman ine-encourage yung mga estudyante mo na maging matapang sa paggawa ng sining, musika man o panitikan? Kasi, syempre, ngayon lahat ng mga magulang pag sinasabihan ng anak na, Mama, Papa, gusto kong maging isang makata, o kaya gusto kong maging isang musikero, o kaya gusto kong maging isang artist. Una nun lang, siyempre, natatakot sila kaagad na hindi ito practical na propesyon. Palagay ko, posibleng totoo din talaga na hindi siya ganun ka-practical compared dun sa ibang mga trabaho. Siguro nga din, siguro kung nag-chemical engineering ako, nagtuloy ako, mas malaki kinikita ko, di ba? I mean, parang ano naman siya, given naman na siya. Pero hindi ibig sabihin wala kang kikitain. Pero palagay ko kasi, alam naman natin lahat. I mean, di ba, as pag artist ka talaga, parang kailangan ibigay mo talaga lahat. Diba? At hindi mo wala talaga yung pera. Kasi unang-una hindi talaga yun. Kung yun yung main goal mo, pagka-pera, siguro baka hindi para sa'yo talaga yung ano, diba? Yung art form na yun. Parang ganon. So ibig ang gusto ko lang sabihin is, yung mga estudyante ko, sa classroom setup, feeling ko mas mahirap yun. Kasi ayoko din mapagalitan ng mga magulang. Sabihin na, di ba, dinidirect yung mga anak nila para maging artist. And usually, karamihan naman talaga ng magulang, ayaw nila nga talaga maging artist yung mga anak nila. Siguro, swerte lang ako na hindi ako dumaan sa ganong klaseng. Kasi sinuportahan lahat ng parents ko yung gusto ko. Pero, siguro sinasabi ko sa kanila, pahapyaw, parang gano'n, na kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, ganon. Yun naman talagang importante, di ba? Kasiyahan mo sa buhay, sa ginagawa mo. So, speaking of that, ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Any new writing projects underway? Yeah, I'm working on my second book. Meron akong first solo collection. Ito ba yung dala mo dito sa studio namin ngayon? The first one, itong Body Hall, was published 2011 by UST Press. The other one is this came out in 2015. It's a 3-poet volume. I'm with Muki Katigbak, La Cuesta, and Carlo Dawana. They're both wonderful poets. And this was published by Vagabond Press in Australia. So it's part of their Asia Pacific literary series. Parang ganon. And kaming tatlo yung kasama dito sa parang. So I'm working on my second solo collection. Okay, fantastic. Hindi pa ako tapos, pero matatapos mo din yun. try ko tapusin. And at this point, wala kaming piano dito sa studio. So hindi ka namin pwedeng hinga ng sample sa iyong pagtutugtog ng piano, pero pwede ka naming hinga ng sample sa iyong published poetry. So kung pwede,
basahan nyo ang aming mga listeners ng isang obra from these published works. And syempre, paki-explain muna yung backstory behind the piece before you read it. Okay, prepared ba ako doon? And siguro ito na lang. Saan na yung babasahin mo sa Ang amin? babasahin ko ngayon? ay, ang title is The Precision of Things. The Precision of Things. Sa pagkakatanda ko lang, kasi sobrang tagal ko na sinulat ng tulan to. Okay. Is palagi, pagkakatanda ko, this was occasioned by I don't know, like a contemplative moment. Yung mga typical na poetic moment, na brooding, ganyan. I was a student. I was riding the bus home. Parang ganon. And I used to study in UST. Tapos hindi ako nagdo-dorm noon. Pupunta ako umuwi ako ng Muntinlupa kasi my parents lived there. Until now, they live there. So mahaba-habang biyahe. Mahabang biyahe. Madaming times to just think. Oh, yeah. So it was near midnight, parang gano'n. Tapos I was riding the bus home. Tapos it was an ordinary bus. Alam mo naman yung mga bus dito sa atin, sobrang bilis magpatakbo, lalo pag malapit na So I was riding the bus, parang gano'n. Tapos naisip ko lang na parang, what if, alam mo yun, parang I just began thinking about mortality and meditating, contemplating on mortality, the fact that each and every one of us would die, mga ganun, medyo ganun ka-morbid. And then I was inside a bus na posibleng, alam mo yun, mabangga, and all that. So, ganun, may ganun akong moment. So, if I remember correctly, this poem was occasioned by that contemplation. I see. Okay. Yeah. Sige. Okay, mga kaibigan, pakinggan po natin ang premyadong Makata na si Allan Pastrana. Okay. The precision of things. From point A to point B, we follow a straight line. The midway gets lost somewhere because distance always means the long way. No meeting place, no stop over in a quaint deli or cafe. It is all travel. The seat covers worn out by too much dailiness. Boredom seeks company. That is why the precision of things fascinates us. The way we trouble ourselves with searching pockets for loose change, taking out one coin at a time, then handing over the exact fare like a refusal to wait any longer. A moving object has no memory of space. It is prepared to lunge, dart, cut across, a kind of rage that forward marks patiently. So the moment they suddenly hit the brakes or change gears, we find ourselves missing the highlights of an accident that happened a few minutes ago. What's left is body, splayed on the pavement. Really, it's unsettling how evidence reaches us either like stale news or a stoplight. Then a voice from the din, translated. Tell me something I do not know. Catastrophe is what we hear casually, take a picture of, or read in the papers. There is no kind of pain imaginable, only because we cannot understand it. If a man crosses the street in haste and gets run over by a bus, it is never off tangent. It is perfect timing, on the dot, pulse and all. What then is fasten your seatbelt? Or keep distance, or this green approaching red right in the middle of the highway. How to be safe? We do not know this by heart. We could be flipping through the pages of yet another novel or watching a movie where the hero's life becomes negligible towards the end because he dies, because there are just too many punctuations than we could handle. Desire is in medias res, always, without the end credits, exactly like learning a third language, without making any sense, merely believing. The way, at the train station, you might extend your hand to reach for someone waving from one of the carriages and think you're a few seconds late for something terribly important, though no one is really moving, or looking back, or trailing by. And everybody's a stranger. That's it. Wow, morbid nga, no? Okay, ilang taong ka nung sinulat mo yan? Ano na ako nito? Mga early 20s. Early 20s, pero parang ang bata-bata mo pa para
para magsulat ng ganong parang medyo cynical na sa buhay. Hindi ko rin alam eh. Pero feeling ko nga the entire book was a contemplation on mortality. More than anything else. I mean, Okay, well, we should all be prepared. And of course, since we are nearing the close of National Heritage Month, ano ang maipapayo mo sa ating mga kabataang alagad ng sining on how they can infuse their identity as Filipinos sa kanilang trabaho into their work? Napakahirap. Napakahirap na tanong yung pag merong ganong aspect ng national aspect. Siguro parehong sa... Actually, siguro marami pang mga Pilipino na hindi na maalam na National Heritage Month ngayon, di ba? Yeah. Feeling ko sa kahit anong art form, di ba? Parang mahirap talaga sagutin. I mean, or maging essentialist about it. I mean, it's impossible to almost talk about the national consciousness, when you're writing a piece or you're playing music or you're dancing, right? I think palagay ko yung sitwasyon natin mismo, yung pagiging Pilipino natin, palagay ko natural na lumalabas siya sa trabaho. Feeling ko even if you don't consciously seek for that. Kasi ako, for the longest time, ganun yung iniisip ko na parang, I don't have to be nationalistic. Parang, feeling ko hindi socially conscious yung mga gawa ko. Pero later on, you'd realize na parang, actually, hindi totoo yun. Kahit anong ginagawa mo, dahil Pilipino ka, di ba? Lalabas talaga siya sa, yung kultura mo, lalabas at lalabas siya sa mga gawa mo. Kahit hindi mo sinasadya. At palagay ko... You don't have to try so very hard to be a Filipino. Oo palagay ko ganun eh. Tapos palagay ko rin, dahil yung posisyon natin, hindi na lang, yung national, hindi na lang talaga totoong national. It's not really just about the boundaries of the country na parang ganun ka-enclose yun, di ba? Ang dami nating aspects na kailangang isipin, di ba? Parang hindi lang national tayo, di ba? Yung existence natin as a country, part na rin tayo ng transnational reality because of globalization. Tapos part na rin tayo nung post-colonial past natin because we were formerly colonized by other countries and we're a mixture of many different things. Hindi lang yung ganon. Pero lahat ng yon, Pilipino yon. Yes. Yung Pilipino, hindi naman natin ma-extract yung native, pure essence, di ba? So palagay ko, kahit nasan ka man, Pilipino ka. Kahit nga hindi ka dito nagsusulat sa ibang bansa o hindi ka dito gumagawa ng obra mo, kung Pilipino ka, lalabas at lalabas yung heritage mo sa ginagawa mo. You don't even need to try hard. Parang ganun. Yun yung palagay ko. Okay. Well, maraming salamat, Allan. Salamat din. Unang-una sa pagbisita mo dito sa amin sa Art2art. And of course, we wish you all the best, lalo-lalo na sa iyong pangalawang libro na aabangan natin. Salamat. Sa darating na panahon. Magagawa mo din yan. Salamat. Salamat. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art2art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.